Hello everyone, welcome to my channel Lerne Deutsch. Today we are going to learn about the topic shopping in German. We are going to learn about the conversation between a seller and a customer. Let's begin. Einkaufen. Einkaufen. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. Now, let's look at the conversation between a seller and a customer. Verkäufer, Kunde. Verkäufer, Kunde. Guten Tag. Guten Tag. Was möchten Sie kaufen? Was möchten Sie kaufen? Ich möchte eine Wassermelone kaufen. Ich möchte eine Wassermelone kaufen. Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? 2 Euro. Hier bitte. Danke. Danke. Thank you for watching my video. If you like my video, please give me a thumbs up and subscribe to my channel for more videos. Danke. Tschüss.